Good morning students. Today we are going to start exercise 7.2 Poisson distribution. Last class we finished all that examples. In that examples we come across so many problems that we need the formula mean. Mean is lambda, that is equal to n into p. Lambda formula is np. Here the Poisson distribution is applicable only for rare events, and here we get we apply that Poisson distribution only for number of trials infinite. N tends to infinity இருக்கணும், p tends to 0. Constant, அதாவது probability of success வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே வெரி ஸ்மாலாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், Poisson distribution அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகேயா? ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் 7.2ல ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் Poisson distribution. இதெல்லாம் மிஸ் உனக்கு வந்து ஆல்ரெடி இன்ட்ரொடக்ஷன்லேயே நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ரைட் எனி 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் Poisson distribution. இதுவும் நான் உனக்கு நேற்றும் ரிகால் பண்ணேன். Write the conditions for which the Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution. அதான் சொல்கிறேன், n is indefinitely large and the probability of success tends to 0 and np is equal to lambda is find it. இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் எழுதி போட்டிருக்கேன் உனக்கு. Derive the mean and variance of the Poisson distribution, ஒரு derivation மிஸ் கொடுத்துருக்கேன். Mention the properties of Poisson distribution. ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் mean equal to variance. That is the only property. Now we start with that problem number 6. The mortality rate for a certain disease is 7 in 1000. What is the probability for just 2 deaths on account of this disease in a group of 400? So here, exercise 7.2, sum number 6. The mortality rate for a certain disease is 7 in 1000. What is the probability for just 2 deaths on account of this disease in a group of 400? Here e power minus 2.8 is equal to 0.06. இதை கொடுத்துருக்காங்க. p is equal to 7 by 1000. n is equal to 400. So lambda is equal to np. Lambda is equal to 400 into 7 by 1000. So you get 28 by 10, answer 2.8. Now p of x is equal to x formula is e power minus lambda, lambda power x by x factorial. E power minus 2.8, 2.8 power x by x factorial. So here, what is the probability for just 2 deaths? Exactly 2 கேட்டிருக்காங்க. P of x is equal to 2. E power minus 2.8, 2.8 the whole square by 2 factorial. So this is equal to 0.06 into 7.84. 28 the whole square by 2. சரியா? So 0.03 into 7.84. So 12, 25, 21 plus 2, 23. So 0.2352. This is our answer. Sum number 7. Seventh sum. Next one ma, 7th sum. It is given that 5% of the electric bulb, 5% of the electric bulb manufactured by a company are defective. Short ஆ கொடுக்குறேன். அவனே கொடுத்தான். Using Poisson distribution, find the probability that a sample of 120 bulbs will contain no defective. இதான் பார்க்க போறோம். Here e power minus 6.0025 கொடுத்திருப்பாங்க. Okay? So here p is equal to 5 by 100, n is equal to 120, lambda is equal to np, 120 into 5 by 100. So here 1 5 is 5, answer is 6. Okay ma? So lambda is equal to 6.
Next you are writing the formula. NCX p power x q power n minus x. Okay na? Sorry. Yeah, binomial distribution formula. E power minus lambda power x by x factorial. P of x is equal to x is e power minus 6 power x by x factorial. P of x is equal to 0 கேட்டிருக்காங்க. E power minus 6 power 0 by 0 factorial. So this is equal to only e power minus 6. The answer is 0.0025. Okay ma? Next sum number 8. A car hiring firm has 2 cars. The demand for cars on each day is distributed as a Poisson variate with mean. அவங்களே மீன் வந்து 1.5 அப்போ lambda is equal to 1.5. Calculate the proportion of days on which neither car is used. இங்கே உனக்கு e power minus 1.5 equal to 0.2231. So first subdivision, neither car is used. அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதே 2 கார் தான். அந்த கார் neither car is used ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு P of x is equal to x formula e power minus lambda power x by x factorial. E power minus 1.5 power 5 x factorial. So first subdivision they are asking P of x is equal to 0. So this is e power minus 1.5 power 0 by 0 factorial. So e power minus 1.5 மட்டும்தான் வரும். Answer 0.2231. Calculate the proportion of days on which neither car is used. So days 0.2231. Okay. Second, some demand is refused. They are having 2 cars. 2 கார் தான் இருக்கு. Some demand is refused அப்படின்னா அர்த்தவங்க 2 greater than 2 கேட்டிருப்பாங்க. சரியா? P of x greater than 2 கேட்டிருப்பாங்க. அதுதான் உனக்கு வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. So P of x some demand is அப்படின்னு அர்த்தம். Some demand is refused அப்படின்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. அவங்கக்கிட்ட 2 கார்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ டிமாண்ட் ரெக்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2 காருக்கு மேலே கேட்டிருக்காங்க. இல்லை எங்களால் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஸோ 1 மைனஸ் பி ஆஃப் 1 மைனஸ் சிக்மா 0 to 2 e power minus 1.5 1.5 x by x factorial. So this will be equal to, this is 1 minus e power minus 1.5 1.5 power 0 by 0 factorial, 1.5 power 1 by 1 factorial, 1.5 the whole square by 2 factorial. So this is 1 minus 0.2231, 1 plus 1.5 plus 2.25 by 2. This is equal to 1 minus 0.2231, 2.5 plus 1.125. That is 1 minus 0.2231 into add பண்ணும்போது 3.625 மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 1 மைனஸ் இதோட ப்ராடக்ட் இதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா 0.8087 ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் 0.1913. திஸ் இஸ் அவர் ஆன்சர். ஓகேவா? காப்பி பண்ணிக்கோ.
Sum the average number of phone calls. The average number of phone calls per minute into the switchboard of a company between 10 a.m. and 2:30 p.m. Between 10 a.m. and 2:30 p.m. Okay, is 2.5. Find the probability that during one particular minute there will be. Yeah, so here average அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருந்தா அது 2.5 கொடுத்துட்டாங்க. சரி, அந்த e power minus 2.5 க்கு வேல்யூ கொடுத்திருப்பாங்க 0.0821. okay, so here directly they are given lambda is equal to 2.5. so p of x is equal to x formula e power minus lambda power x by x factorial e power minus 2.5 power x by x factorial. okay, so here first என்ன கேக்குறாங்க அப்படினா no phone call at all, no phone at all. okay, அப்படினா p of x is equal to 0. so e power minus 2.5 power 0 by 0 factorial, that is e power minus 2.5. answer 0.0821. okay, this is our answer. First subdivision 0.0821. next second they are asking exactly 3 calls. second subdivision exactly 3 calls. சரிடா, exactly 3 calls na p of x is equal to 3. so e power minus 2.5 power 3 by 3 factorial. so this is equal to 0.0821 into 2.5 power 3. அதோட calculation எல்லாமே அப்ளை பண்ண போறோம். சரியா, 15.625 by 6. answer is 0.2138. okay ma. third subdivision there are at least 5 calls. okay ma, at least 5 calls, that is p of x greater than or equal to 5, that is 1 minus p of x less than 5. so இது apply பண்றோம். 1 minus sigma 0 to 4 e power minus 2.5 power x by x factorial. 1 minus e power minus 2.5 power 0 by 0 factorial, 2.5 power 1 by 1 factorial, 2.5 the whole square by 2 factorial, 2.5 the whole cube by 3 factorial. okay, plus 2.5 the whole power 4 by 4 factorial. so this is equal to 1 minus e power minus 2.5 1 plus 2.5 6.25 by 2 here 2.5 the whole cube. so calculate பண்ணோம் அப்படினு சொன்னா 3.2.5 the whole cube 15.625 by 6 plus 6.25 into 6.25 by 24. so this is equal to 1 minus e power minus 2.5 1 plus 2.5 plus 3.125 plus 2.642 plus 1.6275. okay, yeah? so this is equivalent to 1 minus 0.0821 into 10.8567. so multiply பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா 1 minus என்ன வந்திருக்கும் 0.8913. this is equal to 0.1087. இதான் final answer. sum number 10. the distribution of number of road accidents per day in the city is Poisson with mean 4. பார்த்திருக்கியா, the distribution of number of road accidents, the distribution of number of road accidents with Poisson distribution with mean is equal to 4. they are given with mean as 4.
Find the number of days out of 100 days when there will be no accident, at least 2 accident, at most 3 accident. So here lambda is equal to 4 கொடுத்துட்டாங்க சரியா e power minus 4 க்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க e power minus 4 க்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னா e power minus 4 equal to 0.0183 ஓகே சரி p of x is equal to x e power minus lambda lambda power x by x factorial e power minus 4 4 power x by x factorial so here first வந்து 100 days கொடுத்துட்டாங்க நம்ம calculate பண்ண வேண்டியது how many days find the number of days out of 100 days find the number of days out of 100 days 100 daysல எத்தனை ஆக்சிடென்ட் நடக்கல எத்தனை ஆக்சிடென்ட் நடந்துருக்குன்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நோ ஆக்சிடென்ட் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நோ ஆக்சிடென்ட் that is p of x is equal to 0 therefore e power minus 4 4 power 0 by 0 factorial that is e power minus 4.0183 therefore number of days with no accident number of days with no accident with no accident equal to என்ன பண்றோம் 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் 0.0183 so this is equal to 1.83 வந்திருக்கும் approximately 2 days so 2 days no accident அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடைக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 2 accidents சரியா அட்லீஸ்ட் செகண்ட் சப்டிவிஷன் அட்லீஸ்ட் 2 accident அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா p of x greater than or equal to 2 1 minus p of x less than 2 1 minus sigma 0 to 1 e power minus 4 4 power x by x factorial 1 minus e power minus 4 4 power 0 by 0 factorial 4 power 1 by 1 factorial 1 minus 0.0183 4 plus 1 plus 4 okay so 1 minus 0.0183 into 5 that is 1 minus multiply பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா answer 1 minus 0.0915 இந்த calculation போட்டு பார்த்துக்கலாம் that is equal to 0.9085 therefore number of days with at least 2 accidents with at least 2 accidents equal to 0.9085 into 100 that is 90.85 approximately 91 days 91 days that is at least 2 accidents will be happen இன்னும் one more subdivision இருக்குமா இதை காப்பி பண்ணிக்கோ அதுக்கப்புறம் அந்த subdivision இருக்கலாம் ஓகே காப்பி பண்ணிக்கோ
the last subdivision is that sum number 10 மா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா at most 3 accidents கேட்டிருக்காங்க சரியா third subdivision ல வந்து at most 3 accidents okay here p of x less than or equal to 3 that is sigma 0 to 3 e power minus என்ன வேல்யூ நமக்கு lambda value 4. So e power minus 4 power x by x factorial. E power minus 4 power 0 by 0 factorial, 4 power 1 by 1 factorial, 4 square by 2 factorial, 4 cube by 3 factorial. So this is equal to e power minus 4 into 1 plus 4 plus 16 by 2 plus 64 by 6. So here 8, here 32 by 3. 0.0183 into 13 plus 32 by 3. So this is equal to 0.0183 into 39 plus 32 by 3. LCM எடுக்கும் சரியா இதை கேன்சல் பண்ணுறோம் 0.0061 வந்துடும் 3 ஆல் கேன்சல் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் so this into 71 so answer is 0.4331 multiply பண்ணிடலாம் now number of accidents with number of days with at most 3 accidents அதிகபட்சம் okay this is equal to 0.4331 into 100 so 43.31 approximately 43 days okay next sum number 11th sum assuming that the fatal accident in a factory during the year is 1,200 so directly P கொடுத்துட்டாங்க okay calculate the probability that in a factory employing 300 employees so n is equal to 300 there will be at least 2 fatal accidents சரியா at least 2 fatal accidents கேட்குறாங்க e power minus 0.25 அதோட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு 0.7788 so now lambda is equal to np 300 into 1 by 1200 so this is equal to 1 by 4 1 by 4 is 0.25 now p of x is equal to x e power minus lambda power x by x factorial பைனாமியலை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்டா சரியா பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் சம் கேட்டால் ரொம்ப ஈஸி நம்மளுக்கு now at least 2 accidents அப்படின்னு சொன்னால் p of x greater than or equal to 2 that is equal to 1 minus p of x less than 2 that is equal to 1 minus sigma 0 to 1 e power minus 0.25 power x by x factorial so 1 minus e power minus 0.25 power 0 by 0 factorial 0.25 power 1 by 1 factorial so this is equal to 1 minus e power 0.25 1 plus 0.25 so this will be equivalent to 1 minus 0.7788 into 1.25 so 1 minus and multiply பண்றோம் this is equal to 0.9735 so answer is 0.0265 without cancel okay the last sum in this exercise the average number of customers who appear in the counter of a certain bank per minute is 2 so lambda is equal to 2 on direct கொடுத்தாரு find the probability that during a given minute no customer appear 3 or more customer appear so lambda கொடுத்தனால first p of இங்க ஒரு b power minus 2 வேல்யூ கொடுத்திருப்பாங்க 0.1353 p of x is equal to x e power minus lambda power x by x factorial e power minus 2 power x by x factorial so first subdivision no customer appears p of x is equal to 0 e power minus 2 power 0 by 0 factorial that is 0.1353 second subdivision there are 3 or more customers கேட்காங்க சரியா 3 or more customers அப்படின்னு சொன்னா p of x greater than or equal to 3 that is 1 minus p of x less than 3 1 minus sigma 0 to 2 e power minus 2 power x by x factorial சரியா so this is equal to 1 minus e power minus 2 power 0 by 0 factorial 2 power 1 by 1 factorial 2 square by 2 factorial 1 minus e power minus 2 1 plus 2 plus 4 by 2
So here 1 minus 0.1353 into 5. So 1 minus 15, 26, 15, 17. Final answer. So Poisson distribution exercise full finish பண்ணிட்டோம். Next new topic. Normal distribution topic. Okay, அந்த copy பண்ணு. The normal distribution topic க்கு book ரொம்ப must. Book backல நம்மளுக்கு ஒரு டேப்லோ காலம் இருக்கும். அந்த டேப்லோ காலம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த சம்மே செய்ய முடியும். ஸோ எல்லோரும் பெட்டர் எல்லாருமே புக்ஸ் வச்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லாதவங்க சீக்கிரமாக புக் வாங்கு. ஓகேயா? அந்த புக் இல்லாட்டினா நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணி செய்யவே முடியாது. ஏன்னா புக் பேக்கில் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பான். அந்த டேபிள் வச்சு தான் நம்ம செய்ய முடியும். ஓகே, அந்த டேபிள் உனக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீ நினைக்கலாம் லா புக்கில் இருக்கும், இருக்காது, இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேயா? இது புக் பேக்கில் தான் இருக்கும். இதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய முடியும். ஓகேம்மா? ஓகே.